Ratni zločin, svjedoci, žrtve, optuženi, pravda, istina. Dobrodošli u februarsko izdanje emisije TV Justice, magazin koji realizuje Balkanska istraživačka mreža u Bosni i Hercegovini. Suđenje za ratne zločine, reforma pravosuđa, priče žrtava, počinilaca kao i svjedoka zločina samo su neki od sadržaja koje gledate u našim emisijama, a koje možete pratiti na internet stranici justicereport.com. U naredni 25 minuta pogledajte. Sud Bosne i Hercegovine u januaru mjesecu donio presude za zločine počinjene u Prozoru, Stocu i Čapljini te Kotor Varoši. Pred istim sudom donijeta je i pravosnažna presuda Nikoli Andrunu za zločine počinjene u logoru Gabela kod Čapljine. Imajući u vidu raspon od najmanje 5, a opšti maksimum kazne po tom zakonu je 15 godina, mi smo odmjerili kaznu u trajanju od 14 godina imajući u vidu sve okolnosti. Kako zajednički raditi na pronalasku nestalih u svijetu? Treba nešto što bi bio međunarodni mehanizam, međunarodni zakon koji će propisati jasna pravila procedure postupanja na svim kriznim žarištima. Sud Bosne i Hercegovine smanjuje kaznu Nikoli Andrunu sa 18 na 14 godina zatvora zbog zločina počinjenih u logoru Gabela, općina Čapljina, nakon što je primijenjen krivični zakon bivše Jugoslavije. Andrun se nije pojavio na izricanju presude, a njegov advokat Dražen Zubak rekao je da je Andrun u bolnici gdje je imao operaciju. Kazna Nikoli Andrunu smanjena je nakon što mu je Ustavni sud Bosne i Hercegovine nedavno ukinuo pravosnažnu presudu zbog pogrešne primjene zakona. Apelaciono vijeće odlučivalo samo o visini kazne, pošto njegova krivica nije dovedena u pitanje. U pogledu odluke o krivično-pravnoj sankciji, dakle imajući u vidu raspon od najmanje 5, a opšti maksimum kazne po tom zakonu je 15 godina, mi smo odmjerili kaznu u trajanju od 14 godina imajući u vidu sve okolnosti, dakle koje je sud i ranije cijenio u ranijoj presudi, a i koje smo sada cijenili imajući u vidu i neke nove činjenice koje su bile izložene vezano za odluku o krivično-pravnoj sankciji. Prethodno je Andrun bio osuđen na 18 godina zatvora zbog ratnog zločina počinjenog u logoru Gabela. On je osuđen da je kao zamjenik upravnika logora Gabela tokom 1993. godine učestvovao u ubijanju, mučenju i nečovječnom postupanju prema zatočenim civilima. Andrun je skoro 8 godina proveo na izdržavanju kazne, odnosno u pritvoru. Na ovu presudu nije moguća žalba. Sud Bosne i Hercegovine osudio je 4 bivših pripadnika teritorijalne odbrane na 43 godine zatvora za zločin u selu Serdari, općina Kotor Varoš, počinjen u septembru 1992. godine. Fikret Planinčić i Sead Menzil osuđeni su na po 11,5 godina zatvora, Mirsad Vatrač na 10,5, dok je Rasimu Lišančiću izrečena zatvorska kazna u trajanju 9,5 godina. Kako je navedeno u presudi, Planinčić, Lišančić, Menzil i Vatrač su kao pripadnici teritorijalne odbrane Kotor Varoši, a kasnije 7. korpusa armije Bosne i Hercegovine, 17. septembra 1992. godine u grupi od 20 pripadnika dejstvovali u selu Serdari, najprije iz vatrenog oružja, a potom eksplozivnim sredstvima, u napadu u kojem je ubijeno 16 srpskih civila. Sud je našao da je selo Serdari sa okolnim zaseocima bilo van zone borbenih dejstava. Vojne jedinice nisu boravile u selu Serdari, a samo držanje seoskih straža, i to samo noću, bilo je uobičajeno za sva naseljena mjesta koja su gravitirala uz područja koja su bila opterećena oružanim sukobom, i to na svim zaraćenim stranama u Bosni i Hercegovini. Sud je također zaključio da sva lica koja se nalazila u selu Serdari u kritično vrijeme bili civili, bez obzira što su trojica od njih bili pripadnici Vojske Republike Srpske i u kritično vrijeme zatečeni u selu u kojem su i živjeli, odnosno bili su van svojih jedinica i van vojne dužnosti. Kao otežavajuće okolnosti, sudsko vijeće je cijenilo da je tokom napada ubijeno 2 djece, te ranjena žena u visokom stupnju trudnoće, dok su kao olakšavajuće okolnosti uzete lične i porodične prilike optuženih, neosuđivanost te starosna dob optuženog Lišančića. Sva 4 bivših pripadnika teritorijalne odbrane Kotor Varoš osuđena su po krivičnom zakonu bivše Jugoslavije. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe.
Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je Veselka i Ivu Raguža optužbi za zločine počinjene 1993. godine na području Stoca i Čapljine. Oni su oslobođeni optužbi za hapšenje i zatvaranje muškaraca bošnjačke nacionalnosti iz područja Stoca, preseljenje bošnjačkih žena i djece, te fizičko zlostavljanje i mučenje civila u Dretelju od početka jula do kraja augusta 1993. godine. Prvostepeno vijeće također nije moglo utvrditi da je Veselko Raguž bio odgovoran za zločine po komandnoj odgovornosti, kome se sudilo kao komandantu 4. brigade Knez Domagoj Hrvatskog vijeća obrane. Ivo Raguž je bio optužen kao pripadnik ove jedinice. Obrazlažući presudu, sudsko vijeće je kazalo da je veliki broj svjedoka tužilaštva Bosne i Hercegovine potvrdio da su bili uhapšeni, ali nisu mogli precizirati ko je to učinio. Skoro pa u pravilu svi svjedoci su istakli da ih je lišila slobode vojska HVO-a. Pritom ne govoreći koja je jedinca, jer za njih to u tom trenutku nije ni bilo bitno. A ni za tužilaštvo očigledno. Za svjedoke, što je i logično, daleko najvažnija činjenica i problem sa kojim su se borili jeste da su lišeni slobode. Međutim, u ovom krivičnom postupku odrednica vojska HVO-a nije bila ni približno dovoljna. Naime, za utvrđivanje krivične odgovornosti optuženog Veselka Raguža bilo je potrebno ne samo utvrditi da su lišenje slobode, a potom i nečovječno postupanje i zlostavljanje izvršili pripadnici vojske HVO-a, već da su to izvršili pripadnici vojske kojom je optuženi komandovao. Događaji iz optužnice, kako je zaključilo sudsko vijeće, desili su se u vrijeme kada je na području Stoca i Čapljine bilo više jedinica, ali sud nije mogao zaključiti van razumne sumnje da su određene radnje izvršili pripadnici 4. bojne. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe Apelacionom vijeću Suda Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Željka Jukića na 13 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti počinjen 1993. u Prozoru. Željko Jukić, bivši pripadnik brigade Rama Hrvatskog vijeća obrane, proglašen je krivim zbog učešća u prisilnom nestanku 5 civila bošnjačke nacionalnosti, kao i zlostavljanju, pljačkanju i prisilnom premještanju stanovništva. Jukić je proglašen krivim da je u julu 1993. godine s drugim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane sprovodio civile Bošnjake iz Prozora u logor Dretelj, gdje ih je zlostavljao te je pljačkao civile iz sela Višnjani i Lapsunj. On je osuđen i za tjeranje zarobljenih civila Bošnjaka da se međusobno tuku 28. augusta 1993. godine u selu Ustire, te da je početkom jula iste godine Emira Kormana zlostavljao u vatrogasnom domu u Prozoru, tako što ga je pržio cigaretom po obrazu te mu upaljačem palio bradu. Način preduzimanja pojedinih radnji, bez imalo pokazane samilosti prema bilo kome, posebno prema izuzetno ranjivoj i bespomoćnoj populaciji, ženama, prema djeci, starim, bolesnim i iznemoglim, njegovim poznanicima i školskim drugovima, sud je također uzeo kao otežavajuću okolnost. Ne postoji niti jedan dokaz koji bi upućivao na zaključak da je optuženi u inkriminisanom periodu preduzeo bilo kakvu radnju sa ciljem spašavanjem barem jednog ljudskog života, niti je tokom sudskog postupka ispolio kajanje, niti saosjećanja zbog stradanja bošnjačkog stanovništva općine Prozor. Jukić je po 2 tačke oslobođen optužbi za ubistvo Uzeira Sabitovića i zlostavljanje zaštićenog svjedoka S2 u pekari u Prozoru. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe Apelacionom vijeću Suda Bosne i Hercegovine. Broj nestalih osoba, kako u ratu, tako u prirodnim katastrofama ili ilegalnim dijelima, danas u svijetu nije poznat. Kako bi se pronašli i identifikovali stručnjaci iz cijelog svijeta, smatraju da je potrebna zajednička platforma traganja za nestalim osobama. Okupljeni na jednom mjestu, stručnjaci iz cijelog svijeta zaključili su da Međunarodna komisija za traženje nestalih u tom procesu ima ključnu ulogu. Ja sam Mema Čakić, predsjednica sam udruženja porodica nestali općine Vogošća, a ujedno i tragam 21 godinu za svojim suprugom. Čini mi se, ne znam, žena najsrećnija na svijetu bi bila da pronađem i da mogu da odem na mezarju, da proučim svom mužu Fatihu, da znam da sam ga vratila ondje odakle je odveden.
The ICMP was formed in 1996 at the request of President Clinton at a G7 summit in Lyon in 1996. Actually, I think it was July or June 1996. And the reason it was formed was to address the large numbers of persons that went missing during the conflicts in what is today the former Yugoslavia. At that point, it was beginning to become clear that a large number of persons were missing as a consequence of the conflicts. And we know today that that number was just over 40,000 persons missing from all of the conflicts that have taken place in the former Yugoslavia. I think what we've learned is that this is a rule of law process, that the families of the missing, we have to safeguard their rights, and one of the rights that they have is justice. What ICTY did, and the local commissions here, and eventually the courts here, are engaged in a process of excavations of mass grave sites or clandestine grave sites. And this is critical, learning how to properly excavate a mass grave site, collect evidence from the mass grave site, document that evidence, present that evidence for trial purposes has been a huge learning process. And in addressing missing persons cases, the majority of them didn't go missing in a flood here. They went missing as a consequence of crimes. So being able to document those crimes and provide that evidence for trial purposes is very important, not only for the region and peace and truth and reconciliation, but also for the families and their need for truth and justice. I was the deputy chief prosecutor at the Yugoslavia Tribunal, and the DNA evidence and the forensic evidence that the ICMP provided was really critical in our cases in The Hague, particularly around Srebrenica. You have many, many victims that without this forensic evidence could not be identified, how they died, for example, were their hands clasped, were they shot, what happened to them. So it was important in The Hague, but even more importantly, and I would stress this, is in the region itself to ensure that prosecutions and investigations happen in the national courts. ICMP had a number of very legitimate questions. We had a lot of discussions around this, and I'm pleased to say that we then began to get a lot of cooperation and be able to work with those national prosecutors to have those crimes investigated and prosecuted on the ground. ICMP grew up in partnership and learned through its partnerships with the states of the former Yugoslavia. It was all a new learning experience. So I think having accounted now for 70% of the persons that went missing from the various conflicts, I think for the first time we've realized this can be done. We can define what the role of the international community is. We can define what the role of states are. And we can begin, as a consequence of that, to define how you find missing persons. Because there's never been a real joint effort between the international community and the states that are afflicted by this problem, and civil society, because civil society here, especially the families of the missing, played a huge role in building the capacity of the states here to address this issue. So I think that success came forward because we were finally addressing an issue that had its day. It finally had to be addressed. Ja sam Olgica Božanić, inače rođena sam u porodici Kostić na Kosovu i Metohiji, na području opštine Orahovac. Ja sam lično doživjela napad u Orahovcu sa svojom porodicom. I zbog te iskrene ljubavi za svojim braćom i svojim rođacima, ja sam 15,5 godina posvećena traganju nestalih, prvo svojih srodnika i kasnije drugih porodica koje su mi ukazivale poverenje. Porodice su stekle poverenje u organizaciju ICMP-a jer smo mi dali krv za analizu DNK. Ja sam Ljiljana Alvir, iz Vukovara sam, međutim od 1991. godine nakon pada Vukovara živim u Zagrebu. U cijeli ovaj proces sam uključena zato što je moja obitelj sastavni dio, znači, jedne opće tragedije. Moj brat je još uvijek na listi nestalih osoba, moj bratić, moj zaručnik je također bio na listi nestalih, ali je pronađen u masovnoj grobnici Ovčara. Obitelji su shvatile da isključivo zajedničkim nastojanjima mogu doći do istine. Unjam Hakika Sumi, koordinator i
asociacioneve familjare të zhdukurve shqiptar të Kosovës. Jam I inkuadruar në këtë çështje nga se kam familjar të zhdukur, të cilët I kërkojmë tash 14 vite. I think it's finally time that we together as an international community, together with states and with civil society, take the lessons learned from this region and apply it to other parts of the world, but also to other types of cases. But rather than rushing to one situation and running to another, we need to have a permanent platform that's ready to respond in all cases, and that would definitely be something that's cost effective, something that would provide data protection for family members. So I think that is the future. We need to recognize that increasingly we have that scientific capability. When we're looking to promoting the use of forensics and DNA analysis around the world, I think there are 4 pillars that have to stand on. The first are the humanitarian needs and rights of the families, that they are engaged in the process, they're informed. Number 2 is we have to have rule of law, that when someone is identified by DNA analysis, that at the minute that identification is made and made public, that also the remains are there to be given back to the families in a proper manner. And again, justice and accountability, that there will be trials that will take place for accountability. The third is science. The science has to be rigorous, where more scientists are trained locally to be engaged in this work. And then lastly, human rights. And a human rights framework is important because it's easy for inequities to creep into the system. Treba nam međunarodna institucija osposobljena da promptno reaguje. Kada kažem promptno, mislim ne onako kako su danas neki isticali odmah nakon sukoba. Ne, u toku samog sukoba treba početi rješavati problem nestalih. Ako je nepristupačno da dođe ta međunarodna institucija na lice mjesta nestanka, onda bar da zabilježi nestanak imena I prezimena nestalih, bit će kasnije daleko lakše stupiti u kontakte sa njihovim porodicama, uzimati DNK uzorke krvi I raditi identifikaciju. I zato mislim da treba nešto što bi bio međunarodni mehanizam, međunarodni zakon koji će propisati jasna pravila procedure postupanja na svim kriznim žarištima, bez obzira je li to rat, je li to unutrašnji neki nemiri, je li to katastrofa ili se radi o organizovanom trgovini drogom ili bijelim robljem, bilo koja katastrofa koja kao posljedicu ostavi veći broj nestalih, treba nam međunarodna organizacija koja će dolaziti na lice mjesta to rješavati. ICMP filled a gap, essentially. I think none of us realized when ICMP was created in 1996 that, in fact, there needed to be some kind of international entity, commission, organization, something that represented the collective efforts of the international community to address missing persons cases. So I think it's not so much ICMP, but there was literally a gap in the world. And it's quite ironic when you consider that this issue of persons missing as a consequence of human rights abuses or conflict is as old as mankind. The main objective of this conference is to focus international attention on the issue of the missing. Even though the missing is a problem that's been around since time immemorial, there's never been a conference like this before. And what we're trying to do here by bringing experts, political leaders, academic experts, NGO leaders into the same room is to get all this knowledge, all this expertise, all this experience together to share information, obviously, but also to focus attention on the multidimensional aspects of the missing. The number of the missing people or the enforced disappearances in Syria, it's quite difficult to tell, because there is 2 waves of enforced disappearances. The first wave in the 80s, in the last century, during the struggle between the Muslim Brotherhood and the Syrian government. The estimate number of the enforced disappearances at that time, it's almost 17,000.
And now when the uprising started in March 2011, and the continuing violence and the massacres and war crimes committed by the Assad government against the population, and used the kidnapping and the enforced disappearances as one of the pillars of the strategy of the Assad government to silence the opposition. This is why the estimate number, it's above 30,000. And this is why maybe the total we have 50,000 missing at least. We work in a variety of locations outside of the Western Balkans, but our two most important programs currently outside of this region are in Iraq and Libya. And in both cases, both of these governments have demonstrated a very strong political desire to find missing persons, either from the regime of Saddam Hussein in the case of Iraq, the Iran-Iraq War, which lasted for 8 years, and thousands and thousands of soldiers are missing, or the first Gulf War, or the ongoing security situation in Iraq since 2003. In case of tsunami 2004, I led the team from Chiang Mai University, which is about 1,500 kilometers from the south, to help victim identification. And then I work with the Ministry of Public Health to coordinate it with the international communities on victim identification. In the beginning, we really have a tough time. We have limited resources to do the victim identification. But after a couple of weeks, the international DVI team and Interpol also come and work with our loyal Thai government. So we set up the better mortuary to do the autopsy. I think the Thai tsunami was a good example where it was really foreigners in resort areas that were identified. What about everybody else? So I think we need to create a platform that is cost effective and that can benefit both rich and poor countries alike, and we can respond quickly. ICMP is very helpful to us. If we look at the criteria for identify the victims, we can identify 93% of the victims. This because of international assistance. If not, I think we can do maybe only half of them. It's really important to have an international organizations put the issue of the missing person on agenda on the international level. Because sometimes you have lack of political will, you have lack of expertise. When you have an organizations actually addressing this issue, because there's other organizations who can dealing with the missing persons on only for a humanitarian way. But the issue has to be addressed on the political, as a political issue, and has to build leadership on the international level, and this is why the ICMP. We are supporting countries in Latin America and in Asia at this moment to generate a database with the DNA of children who nobody knows who they are because they have been stolen or missing, and they are very young, they don't know who they are. Because if you have a child who is not identified, it's very easy to use him or her for illegal adoptions or for any other kind of children trafficking. Part of addressing missing persons cases also involves using modern forensic methods. If you want a real rule of law process, you have to use DNA, modern forensic methods. The use of such technology does require cooperation, honesty, transparency, and accountability. So I think that's a factor that really has to be built. So you really have to build the infrastructure of a state to be able to do this. I think we need to look at databases to track missing persons regardless of the case of or circumstances of disappearance. The main problem that we are already facing, that we will be facing in the future, in the near future, is how to properly share all this data. The problem is not if that there are hundreds of different databases. It's not a problem as long as all of them are legal databases that could be shared, that could compare data anonymously and automatically in very small databases that they don't talk each other, they don't compare data. So we are missing most of this information. Certainly it's most efficient when you can pull all of the data into one bucket and then do all of your analysis there very quickly. But the reality is that data comes from different sources, has different
limitations around how you can use it, and you may want to find a balance between things that you share and things that you keep yourself. And in a similar domain in healthcare, there have been projects that have built standards that have implemented essentially distributed databases, right? So many different organizations that all have pieces of the puzzle that, when the time is right, get pulled together around a particular patient, right? Or for a particular use case, right? And so I think the thing to do here is to figure out, okay, let's pull it together where we can into a couple of different databases and a couple of different spaces, but let's also work together on a protocol. There should be an international mechanism. Okay, I'm not saying ICMP should be it, but I think we've at least made the case that whether it's ICMP or it's another institution, it needs to be there. Because what we see today is a stratified world where the UN sometimes plays an active role through some of its agencies, but it doesn't cohesively address the issue. The issue is bringing everyone together, whether it's an organization or an international forum, but bringing everyone together to try to create a platform to better respond to these issues, to acknowledge that they exist, and to fill the gaps that exist in international law and to fill the gaps within domestic structures. And then finally, I think we need to tabulate how many people are missing. That's another strange thing. Nobody knows how many people in the world are missing today from conflict, human rights abuses. Nobody knows on an annual basis exactly how many people are missing as a consequence of disasters, migration, human trafficking, or organized violence. I mean, this has to end. For many of those disappearances, family and even communities are left in a state of uncertainty that, if not addressed, through science, through rule of law institutions, through a process that is holistic as ours is and incorporates a reconciliation approach, bringing the families together, and often with the state, then that uncertainty can lead to further conflict in the future. Those scars can be left to fester. Those families find it difficult to put the past behind them and begin to look to the future. I think the families of the missing need to play a greater role globally. So there needs to be some global forum where you bring all families of the missing together to discuss this issue. The right to know, I think, is really a fundamental right. One should know what has happened to their loved ones. There's some very practical consequences. In a number of countries, if you don't have a death certificate, you can't inherit. Perhaps you can't get reparations. In some societies, it's more of a social stigmatization. And this particularly affects women who are inheriting, but also if their husbands are missing, then can they move on? Rješenje pitanja nestalih osoba kako u Hrvatskoj, tako i šire je na neki način moja životna misija. ICMP je već davnih godina, kad se pojavio na prostorima bivše Jugoslavije, pokušao i uspio u stvari staviti obitelji sa različitih suprotnih strana za jedan stol. Da nije bilo podrške Međunarodne komisije za nestala lica i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, porodice nestalih u regionu bivše Jugoslavije ne bi mogle ovako da funkcionišu. Unë konsideroj mikun më të mirë të familjeve të zhdukurve, organizatën ndërkombëtare për persona të zhdukur, gjithsesi ICMP-n, e cila që nga ardhja në Ballkan ka qenë afër nesh, na ka ndihmuar në të gjitha aspektet dhe në mënyrë të veçantë konsideroj kontribut të madh të rëndësishëm të saj afrimin, përpjekjen për afrimin në mes të familjarëve të komuniteteve të ndryshme. Mi kao porodice ne možemo odustati, jer je to naše pravo da saznamo istinu o našim najmilijim, koliko god ona bila teška i bolna, a teška je svaki dan sve teža.
Bilo je to sve u februarskom izdanju magazina TV Justice. Podsjećamo da našu emisiju možete pratiti na internet stranici justicereport.com, na kojoj možete čitati i dnevne izvještaje o procesuiranju ratnih zločina pred sudom Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav!